Otacon. Even the dead have ears. Snake, we've got to go. You've got an old friend waiting for you. Otacon. The test results. Proteome analysis was positive, but the mRNA analysis turned up negative. The wrinkled skin, the hardened arteries. Your early aging symptoms look like classic Werner syndrome. But none of the tests were able to pinpoint the cause. So, Well, judging by how rapidly the aging has progressed, I'd say... a year at best, right? yeah. Snake, let's try another doctor. It won't make any difference. I'm not an ordinary man to begin with. Not to mention Fox die. You're right. But we don't know where Naomi is. Naomi. Snake! Colonel. Good to see you. Well, I'm not a colonel anymore, Snake. I figured the only place I'd see you dressed like that would be at your daughter's wedding. What are you doing these days? I'm working for an organization under the UN Security Council. The Analysis and Assessment Staff of the PMC Oversight and Inspection Committee. Yeah, I remember the resolution being passed a few years ago. Snake, I came across some information in my work. Huh? We found him. In the Middle East. What? I'll explain along the way. We've got to stop him. Now. Before it's too late. Liquid's made his move. We found him. He's preparing to unleash his insurrection. Liquid is lying in wait in a Middle Eastern war zone. Track him down. Only 2 eggs today? Solidus must have taken the day off. 7, 8, 9, 2, 5, 9, 0, 3, 6, 0, 3, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 4, 8, 8, 2, 4, 4, 6, 6, 5, 2. C'est mère.
This is Snake. Do you read me? What's the situation? I'm just inside the city limits. This place is crawling with lizards. Ah, AT Corps' unmanned bipedal weapons, officially designated Irving by the US military. They've spread like wildfire among the PMCs. There are more of those things now in service than tanks. They've got tough armor plating and are highly agile to boot. Your best bet is to stay out of their sights. Unmanned. Pretty soon they'll have put living, breathing soldiers out of work. Even so, that's an awful lot of gecko for this scenario. Their numbers exceed the war price for that region. It must have something to do with Liquid's arrival on the scene. You really think he's here? You'll have to find the Army's operatives and ask them yourself. Oh, and Snake, I went ahead and used the Mark II to scout out the area before your arrival. You'll find it up ahead. Mark II? It's a remote mobile terminal. Sonny and I built it. The Mark II will provide you with a map of the area as well as any battle situation data. You should find it before you do anything else. Okay, got it. The rendezvous point is marked on your map. I'll be waiting for you there. Salut les gens, c'est Kuta57, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, c'est la suite de Metal Gear, hein, Metal Gear Solid 4. Bon, on a reçu donc Tokamo, tenue camouflage, ok. Bon, on va reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois, même si la dernière fois il s'est rien passé en fait. Voilà, alors, j'espère qu'il va se passer plus de choses. Je pense, je l'espère. Je l'espère. On va faire primer la furtivité, tu vois. On doit être furtif. Ok. On doit éviter les affrontements inutiles, t'as vu? Ok. Voilà, quand on bouge pas, en fait, notre camouflage change. C'est bien? Ce serait bien même. Je vais continuer à avancer comme ça parce que si maintenant je me lève et tout, je vais me faire repérer. Après ça va pas être bien, t'as vu? C'est quoi ce combat? Bon. Ah, tiens. Il y a quelque chose ici. Compresse. Moi je les utilise jamais, hein, les compresses. Je sais pas quoi ça me sert. Je les utilise jamais. T'es sérieux? Oh, j'ai cru, hein. Bon, je peux me lever là, je pense. Il est mort. Il est décédé. Je continue. Au calme. Oh mon dieu. Oh le pauvre, oh, non c'est bon, non c'est bon, ça suffit. Il faut arrêter hein monsieur. Oh là là. Il se calme hein. La guerre c'est bien. C'est ce qu'ils disent. En fait je sais pas. Je sais pas si vous avez remarqué dans la première vidéo, au tout début, il y avait des vidéos cheloues en fait. Et on voyait un mec qui faisait du sport et tout. La meuf qui avait perdu du poids. Je sais pas, un truc comme ça. En fait, ça c'était une sorte de propagande pour que tout le monde ait des nanomachines dans leur corps. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Oh mon dieu, je sais pas par où on va passer. Moi, je vais me cacher là, comme ça. Je dois partir là-bas.
J'ai réussi. Easy. Oh mon dieu, le gars il est tout de suite là. Bon, je vais passer par là, comme ça. Je sais qu'ici, à chaque fois, je me fais repérer. Je le sais. À chaque fois. Ouais, je l'ai fait 2 fois, je crois. Alors. Mais à chaque fois, je me fais repérer ici. Hein. Donc, je vous préviens à l'avance. Hein. Ah, je peux monter par les escaliers. Voilà, en fait, pendant la cinématique d'avant, il y a eu des flashs. Vous avez vu qu'en appuyant sur X, on pouvait déclencher des genres de flashbacks. En fait, c'est en rapport avec les autres Metal Gear, en fait. Voilà, petite anecdote. Inutile. Non, je regarde, c'est utile. En fait, je vois pas là, c'est trop sombre. Ah, je vais crever. Ouais, bon. Il est là-bas. Ah, il m'a vu, t'as vu? En fait, je vois pas, c'est trop sombre en fait. Vous voyez, mais moi je vois pas. En fait, vous voyez. En fait, moi, vu que. Ouais, je sais pas. C'est trop sombre et je peux pas augmenter la luminosité. Snake, press the crawl button while running to execute a roll. Voilà. Rolling can help you dodge enemy attacks and Voilà, get je me past suis fait repérer small une fois. gaps and obstacles. Hi. Doucement. Attention. Je sais pas si... Je crois que j'ai fait de la merde. Et voilà, inutile. Quelque chose d'inutile je viens de faire. Parce que je suis revenu au point de départ en fait. Ah putain. Ah, je vais devenir folle en fait. En fait, j'y ai pas encore la map. Ça fait que je me perds. Le truc en fait là, ouais voilà, la map. Ouais. Je l'ai pas reçu encore. Ça fait que je ne sais pas où je vais. Mais normalement on peut passer quelque part par là. Voilà. Si je passe par là normalement... Ah bah en fait c'était là. C'est ça que je cherchais en fait. Très bon. C'était ça que je cherchais. C'est bon. J'ai trouvé les... Je perds un peu de santé mais c'est pas grave. Le gars j'espère qu'il est parti. Elle est là-bas. Non, il m'a vu. C'était rien. C'était rien du tout, monsieur. Tu te calmes. Ah, il a mal au dos, monsieur. Le pauvre. Je peux lui faire du CQ aussi, mais je sais pas comment faire. Voilà. Je n'ai rien à foutre. Je tape un sprint. Voilà, après je sais plus où il faut aller. Merci. Ah mais c'est là. C'est par là. Ah c'est bon. Je crois que j'ai trouvé. Ah c'est bon.
me, Snake. Snake, it's me. Otacon. Sorry to keep you waiting, Snake. Allow me to introduce Metal Gear Mark II. Metal Gear. That's right. Just like Rex. But this gear's not a weapon. It's a remote mobile terminal designed to provide you with operational support. Where are you? I'm in the Nomad. Where else? I'll be watching you through the Mark II. Wish I was good with gadgets. Hey, I'll be with you in spirit. Anyway, because you had to dress up as a militiaman, I had the Mark II bring you some goodies. Starting with this. Put it on your left eye. Looks like an eye patch. I call it the solid eye. It's an all-purpose goggle that displays radar images and other data in 3D. You can also switch it over to light-amplifying night vision. The rebels are out there. It looks like they've got the government's PMC troops beat, at least in numbers. And this is their own turf. Snake, I know this is a sneaking mission, but you'll need to protect yourself. An operator. I installed a suppressor. And here's a tranquilizer gun. How thoughtful. It predates the implementation of the system. By some miracle, it was never recycled. It's getting tough these days finding decent guns that aren't controlled. You coming? Of course. I'll follow you wherever you go, like this. I'll activate stealth so it doesn't attract any attention. If you need it, just bring up the start button menu. Got it. Snake, the informants who said they saw liquid here should be a little further up. Head for the rendezvous point. I've placed a mark on the radar in the upper right corner of the solid eye. It's a war zone out there. Stay on your toes. Pistolet MK2. Ça, je vais beaucoup utiliser le pistolet silencieux. L'opérateur, j'utilise presque jamais. Celui d'ail, voilà. Bon, ça, voilà. Snake, it's kind of a schlep, but I've sent you data on an alternate route. Follow the mark on your radar. Bon, on va prendre pistolet tranquillisant. Donc je vais aider les rebelles en fait. Moi j'ai envie. En fait on peut choisir. Soit on aide les SMP, soit on aide les rebelles. Quel bordel là. Je ne fais que passer les gars. Je ne fais que passer. Où dois-je aller? Ah, oh, j'ai déjà... Oh, non, 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 non. Je me suis trompé de chemin. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas... En fait, ici, je me perds tout le temps. C'est le seul endroit où je sais pas où il faut aller. Je me perds, je me retrouve à la dernière minute, en fait. Regardez ce que je vais faire de la merde. Regardez. Regardez. 1. 2. 3. 3. Voilà. Je les ai endormis.
Le truc, il m'a pas encore remarqué, au calme. Tu sais quoi, cours. Voilà. Voilà. Il s'est complètement inutile ce que j'ai fait, mais c'était utile. Et c'est quoi, c'est pas des... Moi, j'aide les rebelles, moi. Et oui, moi, j'aide les rebelles. C'est moi, les gars. Je vous ai aidé. Ouais, on va t'aider. On va les aider. On va aider les rebelles. Attends, je vais... Voilà, je vais d'abord aider les rebelles. Voilà, si je tire peut-être sur eux, là-bas. Voilà. Bon, on s'en fout. Parce qu'en fait, quand on aide les rebelles, eux, ils nous laissent tranquilles. Eux, ils nous laissent tranquilles et il y a d'autres gens qui nous... les autres, ils nous laissent pas tranquilles. Mais au moins, les rebelles, s'ils nous laissent tranquilles, c'est bien, quoi. Waouh, il fait tout sombre. Vision nocturne, attends. Vision nocturne. Mode jumelle. Voilà. J'ai galéré, mais... Par exemple là. Lui. Lui, normalement, c'est un pote. Il me dit rien, non. Voilà. Il me dit, ah. You again. Il m'attaque pas, quoi. Si je fais rien de mal, ici, et ils me font rien. Avant, je les ai aidés, par exemple. C'est la sortie, ça. J'ai l'impression d'avoir fait demi-tour, là. Ouais. Bon. Oh yeah. Voilà, je dois pousser par là. Ça... Même pas. Ah, vous êtes sérieux, là? Je dois aller où? Voilà. Il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux. Peut-être des trucs à ramasser aussi. En plus des oiseaux. Des nouilles. Des oiseaux. En fait, c'est des poules. Ouais, il y a des oiseaux, j'ai dit. C'est des poules et des coqs, peut-être. Il y en a. Bon, on s'en fout. Trop sombre. J'ai rien fait, les gars. Je suis un pote. Je prends juste des trucs. Bon les gars, vous êtes blessés et tout. Je sais que ça fait mal. Je suis là juste pour ramasser des trucs, moi. Laissez-moi tranquille. Je ramasse des trucs, moi, ici. Et je vous écrase. Je vous respecte pas. Je ne vous respecte pas. Pourquoi je dis nappe depuis avant? En fait, je suis concentré au jeu, en fait. Je vais me concentrer au maximum pour vous donner... Ah, c'est musique. Bon, il ne sert à rien, je veux pas de musique. Oui, parce qu'on a un Walkman. Eh, hey, ça va? C'est bon, c'est moi. Wesh les gars. Oui, tout à fait. Faites vos plans à 2 balles. Voilà, là, en fait, là, je suis tranquille parce que je les ai aidés avant. Grenade. Tous les trucs là sont verrouillés. Je sais pas si vous avez remarqué, quand je les prends, en fait, ils sont verrouillés. Mais après, on va pouvoir les déverrouiller, justement. Et vous verrez comment... Vous allez les voir très rapidement comment faire. Je ramasse beaucoup de choses. En fait, ça,
cette partie-là, c'est la partie ramasser des trucs. Bonjour. Je me suis perdue. Ouais, je suis pas passée encore par là. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Enfin! Enfin! Pretty sweet, huh? Whoa, hold it. Watch where you pointing that thing. Who are you? Neither enemy nor friend. Voila. You're not with the militia, and you're not PMC. I'm a weapons wholesaler. All shapes, all sizes. But there's no need to worry, because all my shit's been laundered. Laundered? You see, I take ID guns like the PMCs use and make some mods. Then you can use them without having to match IDs. In other words, I'm a gun launderer. You can call me Drebin. Drebin? Yeah, they use that for all of us. There are more of you? All over the world. Not that I ever met any of them personally. Me, I'm Drebin number 893. You ain't a registered PMC employee, are you? You need a guy like me. Consider it a welcome gift. Take it. The M4. The official carbine model used by the U.S. Army, developed from the M16 service rifle. This one's a top-of-the-line model, real popular with the big PMCs. High precision, not like that government-issue shit. It's, free-floating, of course. Relax, that barrel's clean. Is the hider CQC compatible? The beauty of this sucker is that it's got a lot of customizable parts. Change it up the way you want to meet your everyday needs. Flip-up sight, rail system. Not bad. Yeah, well, you know, I get a lot of noobs around here. And if you need them, I got a wide selection of aftermarket parts as well. The frame's pretty rigid. No rattle. Go ahead, give her a squeeze. I can't pull the trigger. Really? That's weird. What's weird? Wait, I got it. I bet you're using an older generation of nanomachines. Older generation? Sometimes they don't really jive with the new system. Seriously, who are you? Whoa, slow down. Oh, yeah. My day job's working at AT Security. I'm in charge of production control. So I get my hands on all the ID chips before they even register. Have a sip.
It's a side of AT the public don't see. From the looks of it, you ain't with any state army. But you ain't exactly green, neither. You've got last-gen nanomachines. So I'm guessing, former U.S. Army. I don't know what you're here for. But you want to be well-equipped, am I right? So, can we talk business or what? You won't regret it. What's your take on him, Otacon? I don't particularly like the guy, but it looks like we'll need his help with those ID guns. Sonny's been doing a little sleuthing for us. Drebin, a well-known gun launderer in war economy circles. He's a businessman who deals mainly in selling black market firearms to small PMCs and local militia. Somalia, the Balkans, Lebanon, Darfur, Chechnya, Timor, Peru, the Punjab, Kashmir, Colombia. This guy really gets around. How's he pull it off, anyway? You can create a non-ID gun by replacing the ID recognition chip with a counterfeit version. This enables you to bypass the ID recognition process and use the gun. The problem is that there's still a record of the chip being replaced on the system side. Drebin's an employee of AT Security. He must have connections on the inside erasing records for him. You think the Patriots are involved somehow? I'm not so sure. If the Patriots were running the system from behind the scenes, then a weasel like Drebin would be a real pain in their collective ass. Can he be trusted? Remember, Drebin's a green collar. He makes his living off the war economy. He doesn't let emotions get in the way of business, and he never gets his own hands dirty. The only thing he trusts is money. I share your concern, but what if we keep him at arm's length? Use him only to get intel and the supplies we need. Keep it strictly business. All right. So, we ready to make a deal or what? Okay then, let's talk business. This is a war zone. There's product coming in here by the truckload. And you'll be picking up a lot of guns in the field, I'm sure. Whatever guns you don't need, I'll take and buy them off you. That'll earn you points you can cash in for services. Like what? I'll launder your ID guns, no more locks. And I can also sell you the guns I've got in stock. Let me show you. To ensure you can use non-ID guns, I'm gonna have to suppress the old nanomachines you've got in you. Otherwise, they'll interfere with the system. Here, stick yourself with this. It's full of suppressor nanomachines. Relax, it won't hurt. You're scared of needles or something? See? No sweat. Now you can use non-ID guns, no problem. Hey, be nice to our guest. Step outside. Boo. There you see, no problem. From now on, when you pick up an ID gun that says lock, you just let me know. You name it, I can launder it. Of course, it'll cost you.
The going rate depends on the war price at the time. Man, I gotta give this shit a rest. Looks like you're doing pretty well for yourself. You might say that. What with the war economy and all, and the system clamping down on things. System codes are the law now, and control's essentially absolute, paving the way for fat profits if you're willing to bend the law. Demand keeps on growing thanks to the war economy. I sell ID guns to the PMCs and state armies, and naked guns to terrorist groups and paramilitaries. And these ID guns can't be sold on the black market. System's practically a license for us arms dealers to print money. Privatizing the military's made the PMCs big and bloated. The fatter the PMCs get, the line between civilian and soldier is gonna get real blurry. Sooner or later, the whole damn human race is gonna be green collars. More like we're all gonna be fighting proxy wars. But hey, this war economy puts the food on my table. You're a green collar too, aren't you? Yeah, it's in your eyes. You've seen a lot of combat. What makes you think you know me? Nothing to be ashamed of. I'm the same way. I grew up here too. I got no interest in the outside world. All right then. If you need me, holla. We specialize in speedy service. Catch my drift? I have you. I know what you're thinking, but Drebin does have a point. The world depends on war, on the war economy. Can you imagine what would happen if war just disappeared overnight? Otacon, you and Drebin both mentioned something about a war price earlier. What did you mean by that? It's a kind of market price, one that fluctuates according to demand, not only for PMCs and military industry, but for the production, distribution, and energy supply networks that support them. It's been growing by leaps and bounds, and investors are really starting to take notice. As the fighting in any given area becomes increasingly intense and prolonged, the war price goes up. No doubt Drebin's rates are linked to that war price. The longer and bloodier a battle becomes, the higher service prices are going to get. To put it another way, the quieter things are, the better the bargains. Snake, we'll use the Mark II to deal with Drebin from here on out. He's what you might call a street vendor. The Mark II can act as a kind of delivery boy, connect you with him. I'm adding a Drebin menu item to the Mark II's weapon menu. Whenever you pick up multiple units of the same weapon, any extras will automatically be sold to Drebin. Any ammo that's inside gets added to your cache. In other words, you keep the ammo, and the weapon itself gets traded to Drebin for points. I see. You can then use the points you've earned to unlock ID guns or buy new weapons. Sounds good. We should assume Drebin has other agents collecting guns for him besides you, Snake. You know, freelance green collars who collect weapons in exchange for services? Guess I'll have to rely on him for now. Okay, now go meet up with our informants, Rat Patrol.
moi je continue à... Enfin, je continue. Je vais d'abord voir un peu la modification des armes. Je crois que je l'avais déjà modifié celle-là. Merde. Customiser. Ah bah non. Faut que je remodifie. Attends. Déjà, je mets silencieux direct. Direct. Parce que j'en ai besoin vu que je m'infiltre beaucoup. Après, viseur. Laser, on s'en fout de ça. À droite, il y a quoi? Lumière, on s'en fout. Au-dessus, je sais pas si je mets un viseur. Viseur normal ou viseur lunettes? Je sais les deux. Ouais, pour l'instant, je mets que ça. Ah non, c'est comme ça. Comment vous encore? Ah non, c'est pourri. Attends, c'est pas mal. C'est de la merde. C'est de la merde. Maintenant, on essaye. Ah, là, c'est mieux. Ouais. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 42 minutes. Ouais, 40 minutes. Plus de 40 minutes. Donc voilà, bon, donc on a rencontré Drebin, on peut modifier nos armes, etc. On peut déverrouiller des armes. Vous avez trouvé des informations, pas de rendez-vous. Ouais, ok, on doit aller chercher les informateurs encore. Ouais. Bref, on va arrêter. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la série vous plaira. Parce que moi, ça me plaît beaucoup. Bien sûr. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis prenez soin de vous. Et à la prochaine. Tchuss.